OMG, koliko čoksi i koliko familije. Familijo, klikćite subscribe. A ja danas za vas, kao što možete vidjeti, imam još jednu reakciju i ovaj put jedna od najposebnijih. Valjda će ovo biti do kraja mog života moja najdraža reakcija ikad, jer danas reagiram na... Jesam li ja vama ikad u svom životu rekla koliko ja volim Sam Smitha? Zapravo, u stvari jesam u vlogu iz Beča, ali doduše nije vas bilo u ovolikom broju kada sam ja snimila taj vlog i kada sam bila zaista na njegovom koncertu u Beču, gdje sam otišla isključivo radi njegovog koncerta, ali uz Ivana, bebe, mačke i skincare. Sam Smith je ljubav mog života. Da, Familijo, čuli ste. Ja vam se svako jutro budim uz njegove pjesme. Ja svako jutro plačem uz njegove pjesme, smijem se, plešem, veselim se, pjevam. Tako da Sam Smith ima zaista posebno mjesto u mom srcu. I molimo svemir i Boga, i što god vjerujemo, molimo da Sam Smith ne koristi micelarnu. I danas želim reagirati na ovaj video od Vogue-a i vidim da nisam pretplaćena na kanal, a to nije u redu, zato jer moramo podržati kanal pretplatom. Lajkat ćemo video samo zato jer je riječ o Sam Smithu, naravno i dakako, isto kao što vi lajkate moj video samo zato jer je moj video. I kao što mogu vidjeti ovdje sa strane, Hajrem ima reakciju na rutinu Sam Smitha i nemoj da bude kopiraš Hajrema, zato što, kao što možete vidjeti, nema crvene linije, dakle video nisam pogledala jer nemam vremena u životu gledati tuđe videe, gledam svoje vlastite, pogotovo u ovom Čoksmas vlogmasu. Dakle, nemam vremena osim za posao, spavanje i vlogmas. Tako da, zaključili smo ovu priču ovdje i sada. Ajmo sad zajedno gledat ovaj video. Ma ko sad usisava u ove ure? Zanemarite usisivač, Talijane, moju mašinu koja pere robu i sve i ostalo. Ja ću povećati video na veliki ekran, tako da i vi možete vidjeti. I mi ćemo započeti. Hello Vogue, this is Sam Smith here and I'm going to be walking you through my skincare routine. Moram reći ovo, daleko od toga da ja ne volim njegov glas dok on pjeva, dakle, jedan od najljepših glasova u postojanju, dakle, ove planete Zemlje. Ali kako on priča, dakle, ja bi njega mogla legit, da je on youtuber, da nije pjevač, a niko normalan nije youtuber. Ja vam se kunem da bih ja mogla Sam Smitha slušat od jutra do mraka, do kraja svog života. Ljubavi mog života, ljubavi. My daily skincare routine and what I do to attempt to look dakle, dnevna and beautiful every day. Rutina, I'm really excited to do this. The first thing I do whenever I'm looking after my skin, in the morning or the evening, is something that my dad and Pharrell Williams taught me, which is splashing really cold water on my face. It makes me feel really good, and I'm hoping that the cold water on my face is going to keep my youth as I get older. I'm only going to figure this out when I hit 50, but it feels good. So that's the first thing I'm going to do right now. Ma kakva 50, imaš 28 godina, sine. And then we get this. It's called Skin Cuticles. And this is a simply clean gel. Nisam nikad koristila ovaj gel, ali... I definitely didn't take care of my skin. Mislim da je dobar. I used to wear a lot of makeup when I was a kid. From about 14 to 18, I had full makeup on every day to school, so it looked pretty awful, to be quite honest. I would do my eyebrows and I'd... Ako neko dolje ispod videa komentira da šminka nije za muškarce, ja ću vas osobno blokirati, to je prva stvar. Druga stvar, kaže i sam da je tokom, jel tako, svog odrastanja koristio jako puno šminke i vjerujem da je to ostavilo posljedice na njegovu kožu, to jest vjerujem da ga je to naučilo kako da bolje njeguje svoju kožu. Ali predivan je, ja ne mogu gledati ovaj video da ne govorim da je predivan svake 3 sekunde, obožavam ga. Sam Smith, on inače jest izašao, dakle, u javnost kao gej muškarac, to je njegova odluka bila, da se čak ne predstavlja ni kao muškarac, već kao ono. Dakle, ne želi biti određen spolom i jako mi je drago vidjeti koliko je od tog momenta se on kao osoba promijenio, koliko je on procvjetao doslovno u potpuno drugo uzvišeno biće. I jako mi je drago što je prihvatio i svoju mušku stranu i svoju žensku stranu, jer to je ono što svi mi imamo u sebi.
I da čujemo kako je on to skidao svoju šminku. On fake eyelashes and contour and everything as a kid. As I started to go into music, I started to just from the constant traveling on the plane and constant touring and just the stress, I guess, of it. My skin was getting really dried out and ok, problem sa suhom kožom, ali ono što sam htjela reći jest to da ja želim da vas netko gleda onako kako ja gledam Sam Smitha. And just not fun. So I got into just daily skincare routine. Bravo, bravo, to volim čut. When I'd been on a plane all day. Sam Smith ima čoksa rutinu. This is the cleanser. It's really sticky. So I put it on for a little bit, leave it for a little bit, maybe sing a song, maybe sexy dance to Beyonce. To be honest, I feel like I need to figure out how to not touch my face because I've read this thing that Meryl Streep said, gonna get in my eyes, to not touch your face. That's how she remains looking so young. So I need to figure that out at some point. And then the next thing I do, this is again skin cuticles. Dakle, apsolutna glupost. Nema veze s mozgom da ne morate dirati svoje lice. Meryl Streep, ne znam zašto ona priča okolo ljudima i bićima da ne treba dirati svoju kožu. Definitivno možete dirati svoju kožu rukama, dakle nema ništa loše u tome. Pogotovo masaža lica je jako dobra za cirkulaciju unutar same kože. Ali prema koži treba biti nježan, naglasak. Dakle, ne biti grub. Nježan bit prema svojoj koži. Nema udaranja i lupanja, što svi u ovim reakcijama rade. Svi se udaraju, ne znam iz kojeg razloga po licu. Vidim da jako voli ovaj brand SkinCeuticals i čula sam za ovaj brand. Iskreno nisam isprobavala puno njihovih proizvoda. Da li ja vidim ovdje na ovoj naljepnici da piše retinol? Ovo je jutarnja skincare rutina, slabo će mi doći upravo sad. Nisam isprobala, vjerujem da su ovi proizvodi poprilično skupi. Morat ću nakon ovog videa malo istražiti više. Ne sam brand znam, ali same proizvode. Nemam zaista vremena istražiti apsolutno sve proizvode na ovom ludom tržištu. And this is called Floritin CF. Just drip some on my cheek. C vitamin, ili? And I drip it over. Joj, znam. Znači, prva stvar koju bi sad skincare eksperti ovog svijeta rekli je kao vidi ga kako dira pipetom lice. Dakle, ako je to vaš proizvod i ako je to samo vaš proizvod i samo vaše lice, da naglasim čisto lice, dakle očistio je kožu kao što ste vidjeli prethodno, zaista nema straha i nema potrebe za panikom zbog moguće kontaminacije proizvoda, jel tako, samim bakterijama kada ga vratite nazad, jel tako, u malu bočicu, samo pipeticu. To mi je onako najveći cringe života kad vidim da neko, i čak sam ja vidjela da meni je to par ljudi par puta komentiralo, tako da ovdje i sada želim razriješiti tu priču da vas ne bude strah. Dakle, ako vam pipetica jednom nekad ovako tipa dotakne obraz i vratite ju nazad, zaista vaša koža, ako ste ju očistili kako treba po uputama iz Čoksa rutine, vaša koža jest čista i zdrava, tako da nema straha. Kako on to stavi? Trying to not let it drip. Basically, mix it in really, really quickly. Really quickly, just using the tips of my fingers. So after the Floritin, which we just put on, I will then... Ja mislim da je to nešto sa C vitaminom, s obzirom na boju seruma. Ja mislim da je ovo bilo nešto sa C vitaminom. Ne znam koja je formulacija proizvoda, ali s obzirom da je ovo jutarnja skincare rutina i u slučaju da on ide vani iz kuće, a to je C vitamin, ja se nadam da će on nanijeti SPF kremu. Zaista se nadam. Čini mi se da je sljedeći proizvod nešto sa hijaluronom i iskreno, što se mene tiče, ja bih osobno prvo nanijela u ovom slučaju, kao što je on to nanio, prvo bih nanijela C vitamin, s obzirom na formulacije, a ne znam ih, ali pretpostavljam koje su. Zaista bih prvo nanijela malo C vitamina, onda bih nanijela hidrataciju i nakon toga bih nanijela kremu i SPF ili samo SPF kremu na lice. Ali da vidimo šta će on sad napraviti. Da, ovo je definitivno hijaluron serum. All time, I run out of this so quickly. I use way too much, but I feel like it's a good thing because this to me is the key to like no spots. I under here like it's so smooth on my face. I love it. And it's all because of this. And you just get a bit. I mean, I get way. S obzirom na ovo što je rekao sad trenutačno, mislim da nije ovaj proizvod taj koji to radi, već onaj prethodni mu pomaže sa hiperpigmentacijama, a ovaj ima jednostavno trenutačno bolji efekat, što sam hijaluron ima, gdje vam da punoću, onako osjećate se kao da ste popili puno vode odjednom, tako da ima puno bolji
trenutačni učinak na koži, sam hyaluron, dok C vitamin zaista ima dugoročnije benefite za kožu. Too much. Put it on my hand. Pa ljubav moja, logično da on zna nešto, pa nisam ni sumnjala. It's like velvet on your hands. It's amazing and you can just feel your skin drinking it. It's absolutely incredible. Da, evo, točno ono što sam Again, rekla. let that sit. For me, massive part of my daily routine. Bravo. Ovo je ono što volim vidit, pogotovo kod muškaraca kad rade skincare ili se šminkaju bez obzira. To što muškarci imaju bradu ne znači da ona koža ispod brade ne zahtijeva njegu. Dakle, veliki naglasak na njezi kože ispod brade i samim time dlaka same brade. Dakle, i serumi i ulja, pun pogodak za bradice. Skincare routine is music. I have to have music on in the bathroom. Ja isto! So much. I najčešće slušam tebe dok radim skincare. Just because you got to let it sit for a bit. So a little dance in between every single product is kind of the aim. So this is my next thing I do after my hydrating. This is called Ovida. It's amazing. I love this color green. On baš ne znam čitati imena proizvoda. Eye cream, basically. I put a little bit under here. I put it on the bone, my cheekbone, really. I got told to do this. Maybe I'm wrong. People are going to be watching this, saying you're doing it completely wrong. Ne stavlja se tu malo poviše, malo ovako tu. There's also something for me about skincare and about touching your face that is really quite a lovely. It's like every morning you're just like, hello, I'm going to look after you. You're my friend. It's like we're all flowers, right? And we're all watering ourselves and keeping ourselves fresh so we can grow tall and strong. So that's my skin. Ja ne mogu! All the basics done to my skin, which I feel great after that. I feel fresh. For me, when I'm not performing and every day just walking around the street, this stuff is incredible. It's a tinted SPF. I put quite a bit on, to be honest. There you go, that's enough. Then I rub it into my hands. Napokon! And I put it on my face. It can get caught in my beard and in my eyebrows, and then it kind of goes really orange over the day. So I really rub it in. I tinted SPF je dobar, samo da je SPF, nije bitno koji je. How nice is that? I thought it's so glowy. Makeup has been quite a huge part of my life, actually. When I was 15, I came out when I was 10 years old. And when I hit 14, 15, I started to really question my gender and started to really want to express myself in ways that I felt like I had to, as a form of survival, to be honest. And makeup for me was the way to do that. There was a girl in my friendship group called Narissa who was amazing, and she was obsessed with MAC makeup, and we'd go to the MAC stores and she'd buy everything. And I just remember feeling so left out because I was like, this shop isn't for me, makeup isn't for me. And Narissa, this wonderful, wonderful person, basically taught me that makeup is for me, and it doesn't matter if you're whatever gender you are. You know, it's a form of expression, and it feels nice. It's the poster of your life, really, every single day when you meet people, and to have that time and take that time each day to touch your face and put things on your face. I don't know, I think it's really, really special. Daleko van ove priče, o ovome smo već pričali na početku videa, ali kolika je ovaj čovjek ljubav zapravo. Nadam se da vi kao ljudi možete osjetiti ljubav u drugim ljudima. Jer to je vibe koji ja dobivam od njega. I to je razlog zašto me jednostavno njegova energija privlači. I zašto ga volim. Cvjetak, ljubav. And for me, makeup just became, as I was getting older, it just became more of a way to express my gender. And then last year, 2 years ago, when I changed my pronouns and really spoke out about my gender expression and my gender fluidity, I started falling in love with makeup all again, and I started having the flicks on my eyes and going out. I went out to Vegas one time and put so much glitter all over my eyes and had these massive flicks and contouring and lip, and it was just such an amazing feeling. When it comes to shows and performances and all of that stuff, I absolutely adore to dress up and just to feel it on your face. The feeling of fake eyelashes on your eyes to me is the best feeling in the world. And then also at the end of the night when you take them off. This is kind of how I go out every day. I just feel like it's a healthy look. And the tinted moisturizer under the eyes really just helps my... Ima pore, ima mitisere, ali mu je koža predivna. Znate zašto? Jer je zdrava. This is a brow setter from MAC. And this is great. Ovo nisam I nikad use this on my probala. eyebrows. I love my eyebrows. There's many things about my body that I do not like, and I've learned to accept. But my eyebrows is one thing I absolutely love. I mean, when I was 15, I would put MAC eyeshadow on my brows, and I would
they'd be kind of ridiculous actually. They'd be like massive, boom, like bang, bang, really angular. It was a very, I was going for like a romantic Boy George vibe when I was younger. And then when I moved to London, I got obsessed with, I hated waxing my eyebrows. I felt so painful. So when I moved to London, my best friend, probably a couple of times a week, once every 2 weeks, I just lay on my bed and I just hold my eyes like this and like pull the skin, and she'd pluck. But they're pretty bushy now, and they just grow the way that I want them to, which I feel very lucky about. I will also use this during the day because I love the motion of mascara, because I feel like a queen. I will put that on my eyelashes too. This is how I do it. I just really, ovo se definitivno može raditi za I like prirodni to flare them out a bit, as you can see. look. But this is with the clear stuff. So that's me walking around every day, feeling fresh. If I'm going out by myself, I will basically have these two little weapons. One is this mascara. It's called Too Faced Better Than Sex mascara. And then I will also use this House Laboratories Gaga lip gloss. Gaga for me. Gaga pretty much like, Gaga is probably the reason why I actually came to terms with my gender. I was 15 when The Fame came out, and I was obsessed with Lady Gaga. And she gave me complete permission to be myself and to be proud of my queerness. It was a form of expression, but it was also weirdly a form of protection. It was a way of almost saying to the homophobes and the bullies, stay away from me a little bit, because I'm confident and I'm powerful in my queerness. So mascara, I would put on not a lot. Just on a little. Better than sex maskaru ne volim, nisam fan. Probala sam neku mini verziju. It's not really about how nije. you look at the end of it. It's more about the motion of doing it. You feel like you're, I don't know, something about mascara is so beautiful. It's like the window to your soul. Ne znam, ne sviđa mi se. So I put a little bit of mascara on. This Gaga. Puno mi je draža verzija od L'Oreala, ona Paradise Ecstatic. Ta mi je maskara super, ali se jako brzo osuši. Gloss. I love what they've done. I love the packaging. And this gloss for me is a really light gloss. It depends what I'm wearing. I ja imam danas sve uz usne. Imam Fenty. Lijepa boja. Slično ovo. For me, my beauty icon. Vidi, meči smo. Rihanna, I'm just absolutely in love with her. She knows this, and I adore her so much. And everything she's done with Fenty is just so inspiring. For me, my mum as well. My mum is, so my dad was a house husband, and my mum worked in the city. So my mum is, my mum's very non-binary, to be quite honest. She's very, very strong and powerful. She wears suits most of the time, you know, high-waisted trousers, all dark colours, black. And when it comes to makeup as well, it's powerful on her face. And I was always very, very inspired by my mum. And I'm now obsessed with real beauty, real people, real faces, imperfections. My standards of beauty over the last 3 years have really, really changed. But this lip gloss is great. I feel great. Then I will use this. This is the setting spray. All nighter sam isto koristila. Ne sviđa mi se pretežak. Set everything in. Ali funkcionira. Dobar je setting spray. My hair is actually... Tu si se malo zaflekao. It's been a touchy place for me actually. So I haven't actually spoken about this before, so I'm going to speak about it. So I don't actually feel like I have anything to hide. But I was losing my hair here about 2 years ago. And so my hairdresser, Paul, basically said he think it would be a good idea for me to get a transplant and to look into it. And I looked into it and I went to Ireland and I have had a hair transplant. How stunning is it? It's nice to have hair. But also if I was bald, I would still own it too. Because bald is beautiful. Yes. And then I've got this wax. Shuimura, I think that's how you pronounce it. And I put the wax on my hair. When I put on weight, which I do a lot, like Rihanna said, I have been blessed with a fluctuating body. For me, when I do put on weight, it always happens on my face first. On my face, on my boobies. That's where it happens. And so what really helps it for me, I shave my beard so that it can just cut off here. It kind of hides it. Yeah. Ovo je ono kad se Ivan meni ruga da imam podbradak, a njegov podbradak se ne vidi isključivo radi toga što ima bradu. Znači, hater. That is me. And I've got to say, I feel like I'm glowing. This is nice. Predivan je, sjaji kao što... Everyone knows this. Ljubav iz But njega for me, sjaji, the biggest key predivan je. to your skin and to life really and feeling good is water.
drinking. Već samo je predivan. Ja bi Sometimes when we're ovakav anxious and se. we're feeling down or you know, just feeling shit in general, you've got to think of yourself like a child. Do you need feeding? Do you need water? Do you need sleep? What do you need? You know, asking yourself these basic things. And I think you can put Trebaš whatever da you want on voliš your sam face. sebe. But if you're not looking after Jedna osoba koja voli samog sebe može biti ovako sretna i može biti ovakva ljubav. your mind and your heart and your body, that also shows. Because when I've been abandoning my mental health, it kind of comes out on my face. So this is my final. Definitivno, i ono što je rekao za kosu, zaista smatram da nebriga za sebe, a u, jel tako, mentalnom pogledu, se odražava ne samo na koži, već i na kosi, tako da sigurna sam da je to djelomično razlog gubitka kose, ono o čemu je malo čas pričao. I kod mene se to odražava ne na gubitku kose, moja kosa jest relativno tanka radi toga što ju bojam, već razlog zašto ju bojam su sjede koje su isto tako odraz stresa, odraz djelomično i genetika, ali i stres i nerviranje i nebriga prema sebi u tom pogledu. To jest ne nužno nebriga, nego jednostavno ja samu sebe osobno zakopam u posao toliko da ignoriram apsolutno sve druge loše stvari koje me bombardiraju, ali se to odražava kako na kosi, tako i na koži i našem tijelu dugoročno. Zašto je skincare meni tako mio i drag mom srcu? Zato jer je to onaj trenutak kada se vi u potpunosti posvetite sami sebi. I to je ono čime možete sami sebe nagraditi. Dakle, skincare je vaših 5, 10, 15 minuta samo za vas. Ne za glupe kolege na poslu, ne za šefove koji vas iritiraju, ne za dečka kojeg želite zadaviti, ne za prijateljicu koja vas iznevjerila. Dakle, to je moment za vas. To je briga za same sebe i treba više biti takvih momenata u životu gdje se brinete isključivo sami o sebi. Zato jer znam da i vi kao i ja se prečesto, premalo brinete o sebi, a previše se brinete o svima drugima oko sebe. Tako da veliki naglasak na ljubav prema samima sebi. Samo ljubav. Samo ljubav i samo ljubav. Look, Vogue, I hope that was okay. I watch these things all the time, and I hope that this was a fun one to watch. I feel great. I hope that helped. Da, ovo je pomoglo i ja sam sigurna u to da Sam Smith nikad neće pogledati ovaj video, budimo realni. Rekao mi Ivan da snimim na engleskom ovaj video, kao možda će Sam Smith vidjeti tvoj video. Ali ja sam sigurna u to da se mi osobno upoznamo i da se znamo da bi bili ono best friendovi života. Ja vam garantiram. If you're looking for tips from me. But yeah, thank you so much for having me, Vogue. And to anyone watching this, have a lovely day. Look after your skin, look after yourself. Peace out. I'm gonna go down. Bye. Znači ljubav mog života je ovaj Sam Smith, ja ne mogu vjerovat. Dakle, vrlo jednostavna skincare rutina, posebno za muškarca, ne nužno, dakle što je muškarac, nego što muškarci inače imaju tendenciju da ne vole koristiti prevelik broj proizvoda, ali ovo bi bila savršena, dakle, skincare rutina za apsolutno svakoga. Vrlo jednostavno, dakle, čišćenje jutri, zatim C vitamin u smislu antioksidansa, dakle za kožu, nakon toga hyaluron serum za pomoć kod hidratacije i samu hidrataciju i nakon toga krema sa SPF-om, bila ona s bojom ili bez boje. Dakle, najbitnije od svega i čemu sam se nadala dok sam gledala jest to da će završiti kao zadnji korak svoju rutinu sa SPF-om i predrago mi je vidjeti, dakle, da je zaista koristi SPF jer je to jedna od najvažnijih stvari. Jer kao što ste mogli vidjeti, on je rekao da ima problema sa izdehidriranom kožom, ima problema sa hiperpigmentacijama, to su sve problemi, dakle, koji se događaju radi utjecaja sunca. Volim vidjeti da on adresira one probleme, dakle, koje ima. Vidjeli ste da on sa svojih 20, imamo jednako godina, on sa svojih 28 godina zaista ima izražene bore. Dakle, i oko očiju i po čelu, ako niste primijetili, ja takve stvari primjećujem, zato jer sam ja najpoznatiji skincare artist Balkana. Jeste sumnjali da će proći jedna reakcija da ja to neću izgovoriti? Definitivno mi se sviđa što koristi pravilne proizvode
dakle one proizvode, samo one koji su mu potrebni za one probleme koje, dakle, ima na svojoj koži. Dakle, SPF, hidratacija, C vitamin za hiperpigmentacije, bore, zaštita od sunca kao osnova života, za sve ove probleme koje je on kroz video napomenuo da ima. Zaista mi se sviđa njegova rutina, oduševljena sam, dakle, proizvodima koje koristi. Definitivno ću malo iščačkat o ovim proizvodima, možda čak i isprobat neke, dakle, Sam Smith preporuka, što da ne. Koža mu izgleda prirodno, kao stvarna koža, ali izgleda zdravo. I zdrava jest, zato jer vidim šta koristi. Ja bih doduše sad još jednom pogledala ovaj video samo da ga slušam. Nadam se da ste uživali u ovom videu i nadam se da ćete mi se pridružiti u sutrašnjem Čoksmas vlogmasu. Familijo, hvala vam što ste gledali i vidimo se već sutra. Uživajte!